o Tafarel. Baresi vai para a primeira cobrança. O capitão Baresi. Ele, Tafarel. Correu o Baresi, vai ajeitar Baresi. Vai partir Baresi. É sua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Brasil! Pra fora e muito! Pra fora e muito! E muito longe do gol de Tafarel. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Palhuca. Pegou o Palhuca. E beijou a bola. Não tomou distância. Partiu Tafarel. É gol da Itália. Quis adivinhar o canto. Adivinhou o canto. Momento de angústia. Partiu Romário. Pé direito. Bateu. Vai gol! Gol! Brasil! Do Brasil, Romário. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol. Pra que se mexer? É aquilo que eu digo. Quer adivinhar? Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu Branco, bateu, é gol! Brasil! É gol! Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Brasil! Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Grande Tafarel! Ele, o Palhuca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! Brasil! É gol! Gol! Baixo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol. For the fourth time. A tremendous moment then for Carlos Dunga, the Brazil football team, and a whole football-loving nation. Ladies and gentlemen, the first ever at centre circle while you're watching this picture, and Sepp Maier, who can't bear to watch. Masny against Maier. That's 1-0 to Czechoslovakia, and Masny vastly relieved about that. Beckenbauer's right back there, but it's Bonhoff then. And he has scored as well. That's 1-1 on penalties. Next to go will be Nehoda. Nehoda for Czechoslovakia against Sepp Maier. And he's whacked it into the back of the net as well. 2-1 to Czechoslovakia. Great hero now, if he could save it. But he can't. And Zloe makes it 2-2. And still some of those players in the centre circle dare not watch. Ondras dare not miss. And he hasn't missed. 3-2 now to Czechoslovakia, still at stake. And he's headed into the roof of the net to make it 3-3. Well, Djerkovic versus Maier. Whack in the back of the net. 4-3 now to Czechoslovakia. Ernest versus Ivor Victor. He missed it! Ernest over the crossbar. Now Panenka versus Maier. And he scored it, and they've won it. Czechoslovakia are the new European champions. And look at the scenes on the ground. We can only see the crowd, but that's where the excitement is. Sí, claro, mantener la calma hasta el final es muy complicado. Gerard Moreno, el autor del gol. El autor del tanto de la final. El primer lanzador del Villarreal. El internacional, el hombre de los 30 goles en la temporada. Va a pitar el colegiado. Ahí va Gerard Moreno, pierna izquierda. Gerard Moreno, ¡gol! Importantísimo empezar. De los palos Rulli. Juan Mata golpea. A punto estuvo de llegar Rulli. Empate. No es nada fácil, salir, estar frío. Ahí va Raba. Raba. Carrera larga. Al Estelle. Golpea Tella. Gol. Empata nuevamente el United el partido. 2-2. Hasta ahora no se han estrenado los porteros. Están impecables hasta ahora todos. No, y además apenas Rulli ha visto el primero, la trayectoria. El resto han sido engaños. Ahora se escora. Amaga. Lanzamiento. A punto estuvo de llegar Rulli. La rozó igual que anteriormente De Gea. Vuelve el empate en el marcador.
corta carrera, Alberto Moreno, gol Qué bien tirado. de Alberto Muy bien Moreno. tirado. Qué bien, qué bien. Imposible llegar para De Gea ahí. Y te voy a decir una cosa, pierna derecha, se escora un poco, ahí va el lanzamiento, se frena, Rashford, gol, fácil. Sangre fría. Es sangre fría. Mirando a Rulli hasta el último instante. Esperó hora y media que se fuera al suelo Rulli. Dani Parejo. Ahí va el lanzamiento de Parejo, gol Qué del bueno es. Villarreal, pleno del Cavani. Villarreal, va a lanzar Cavani. Como me gustaría, ahí va Cavani, golpea, gol, 5 y 5. Ha sido inapelables casi. Sí. Es verdad que algunos han estado a punto de sacarla, pero... Bueno, pues dos más. Va Moy, golpea Moy, gol. Qué bien. De Moy Gómez. El mejor golpeo cuando no acertado estás. con la portería. Fred que se frena. Fred. Está bien tirado. La había adivinado. Bien tirado. La Imposible. había adivinado Rulli. El golpeo fue tan nítido. Vamos al Albiol. Ahí va Albiol. Qué tranquilidad. Golazo de Qué Albiol. partido. ¡Qué tranquilidad! ¿Cómo lo festeja? ¿Cómo lo celebra? El alivio de marcar es el 7º consecutivo del Villarreal. Qué partido ha hecho. Ahí va James, golpea James. Gol. Gol de James que marca el 7º engañando a Rulli. ¡Qué tanda de No, lanzamientos! yo no recuerdo una tanda tan infalible con tantos penaltis. La pelota va Coquelin. Gol. ¿Cómo la ajustó? Eso que... ¿Cómo la Golazo ajustó? por la cuadra Madre de mía. Coquelin. Y eso que... Corta carrera. No me lo creo, no me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La adivinó Rulli. La tocó, tenía. la tocó. Se prepara Mario Gaspar. Golazo de Mario Gaspar con alivio. Lo que hace en el centro. Va Tuancebe. Gol. Bueno, pues. Pero bueno, Pues esto- cómo la ha tirado, ¿eh? ¿Esto qué ¡Mamma es? mía! ¿Pero esto qué es? Va Pau Torres. Qué tranquilidad. El mundo está con Pau. Pau que golpea. Gol. Bueno, qué golazo. Tremendo, ¿eh? Golazo de Pau Torres. Golpea Lindelof la pelota. ¡Va! Tocó la pelota otra vez Rulli. Estaba muy bien tirado. Tocó, pero iba con potencia. Bueno, pues ahora va... Penalti lanzado, los 10 jugadores de campo han acertado. Rulli que golpea, Rulli. ¡Gol! Vaya penalti de Rulli. Madre mía. ¡Gol de Rulli! Va David De Gea. Rulli debajo de los palos. De Gea el golpeo. ¡Paró Rulli! Sí. ¡Paró Rulli! ¡Paró Rulli! La historia le debía Increíble, una. increíble. La historia se la debía y el dios del fútbol acaba de conquistar para el Villarreal la Copa de Campeones de la Europa League. Tanto tiempo desde aquel 25 de abril del 2006. Riquelme estará pegando gritos en la Bombonera para pensar que la historia le devuelve un trofeo al Villarreal. Le quitó la oportunidad en la tanda de penaltis de disputar. Y ahora el Villarreal ya tiene un título. ¡Ahí está! ¡El orgullo brogués! ¡En Tabán! El Villarreal es campeón de la Europa League. You go with power. Diote, a powerful shot, and he's just got to keep it underneath the crossbar. If you hit it with power, Can he keep his nerve? He can. Good penalty, Diote. And it is 1-0 to Ivory Coast. the goalkeeper goes the Two wrong big way. favourites. Can they hold their nerve here against Ivory Coast? Katonga. Oh, that was cool. And it's 1-1 for Gabon. 5-4 defeat for Mali. It's an awful situation to be in. And Wilfried scores with a really cool penalty. And Emmanuel Mayuka do likewise. Yes, he can. It's 2-2. 4 really good penalties so far. Yeah, that just hadn't enough height. It's nervous, Bamba. And it's been saved by Mwini. No, the assistant referee has just put his flag up. The law, they've got it right. Another chance for Bamba, and this time he thramps it into the back of the net, and it is 3-2. Well, he went for power the second time. Takes it here. And puts it away. Well taken. And you have to say, if Barry saves that, that has to be Well, retaken. obviously, you were looking at the same thing as I was, because he comes in. Scores 4-3 Ivory Coast. Allow them to move it.
Felix Katongo scores. What a great penalty. 4-4, and still neither side has flinched. And the Cup of Nations. Drogba against Mawini. Scores this time. Kept his nerve brilliantly, Didier Drogba. We go to sudden death. He does score. What a cool penalty from Mawini, the goalkeeper. It is 5-5, a set of perfect penalties. And he does this time as well. 6-5, Ivory Coast. And Zambia, it's been a great tournament for himself. Bit of a hesitancy. Oh, and he's buried it in the top corner. I thought for a second, you know, he'd put that over. I think he miskicks this. Can Yakonen keep his nerve? Yes, he can. It's 7-6. That's the area where they like to put them. This is getting penalty now. Could be the winning moment. Lungu has to score. And does. It is 7-all. And he's giving it the same as Mawini did. For the net with this if he blocks it. Kolo Touré, saved by Mawini! And this time the flag doesn't go up. And Zambia have the next penalty to win the Africa Cup of Nations. Now, just looking at that again, Stuart, is there too much difference between what a chance to truly honour the memory of the squad of 93. If Kalaba scores, Zambia are champions. He's missed! Unbelievable! Absolutely unbelievable! Rainford Kalaba blazes over the top. Javinho. Can Mawini save again? He doesn't need to, because Javinho has fired over. And Zambia have another chance to win it. Well, after 14 penalties... From where the squad perished in a plane crash. It's in! Tucked away by Stopira Zunzu. And Zambia are champions of Africa. Destiny has smiled on Zambia. 19 years on, at the scene of their greatest tragedy, has become the scene of their most wonderful success. Ivory Coast have fallen short yet again, and Zambia have written a quite remarkable chapter into the history book of the Africa Cup of Nations. Stopira Zunzu tucking away the winning penalty, and Zambia are champions of Africa for the first time. And he deep step, bends down and raises it to the sky. Chris Katongo celebrates Zambia's victory in the Africa Cup of Nations, and fireworks go off all around the Stade de l'Amitié. Katongo hasn't been able to... 29 añitos. Tarde o temprano uno tiene que centrar bien, ¿no? Ahí va Panchi, en el centro prolonga Boateng, Muslera no llega, la pelota suelta, ha sacado defensa, otra vez con la mano, penalti, penalti en la línea, penalti en el último segundo del último minuto de la prórroga. Roja directa Luis Suárez, penalti a favor de Ghana, final de... Si va llorando a lágrima viva Luis Suárez, a Samoa Gyan, va a ser el final a Samoa Gyan, ¡al larguero! Samoa Gyan ya ha tenido las semifinales. Muslera le tiene que dar las gracias al larguero, no le queda otra. Y ahora, cuando Luis Suárez se iba llorando, Luis Suárez ha hecho lo correcto. No le valía en ese momento antes de la... Diego Forlán no tiene nada que demostrar, es un pedazo de futbolista. Inicia la carrera, golpea a Forlán. Andando marca Forlán, si queréis confianza ahí tenéis. Aquí un futbolista del Rennes con la pierna derecha. Con la Samoa Gyan. Ahora, haber hecho eso hace un par de minutos. Vamos que opta, si por el golpeo contundente o por la precisión al medio, fuerte, imparable. Gol victorino. Segundo importante de la historia del fútbol ganés. Ahí va Pia, vio el sitio Muslera, pero no ha llegado. Aquí no falla nadie. Forlán victorino. El hombre que tuvo que entrar, lesión de Lugano. Mucha experiencia. Scotty, raso y creo que no muy buen tirado. No, yo creo que lo dio fatal. Pero vale igual. Indescriptible. Mensah, casi sin carrera. Mensah, Muslera para el lanzamiento. Mal lanzamiento
de Mensa. Uruguay lo tiene. Maxi Pereira con la derecha, a la grada Pereira. Se da una nueva vuelta a la cosa. Goles en el Campeonato del Mundo Sub-20. Adilla con la derecha, Muslera para su segundo penalti. Pues las cuentas son fáciles. Si marca Uruguay, están en semi. Perfil de zurdo, Kinson esperando. Abreu que se va fuera del área para coger carrera. Ahí va Abreu. ¡A lo Palenca! ¡Lo ha metido Abreu! ¡Qué locura! El loco Abreu a lo Palenca. Marca para Uruguay. Y sitúa a los charrúas en la semifinal del Mundial. 40 años después. Ghana y África se quedan huérfanos. Uruguay, Holanda en semifinales. Hay que estar loco para hacer esto. Absolutamente, te iba a decir precisamente eso. Eso es una locura. Hay que estar loco. Pero increíble. Sangre fría si tenía. And their most experienced player, Pichi Alonso, will take the first of their nominated. And he scored 1-0 to Espanyol. Oh, and he saved it, and Kono has saved it. Falkenmeyer has had such a good... So the fullback job with a chance to make it 2-0, and has done so. 2-0 to the Spaniards. Rolf really has got to score this one to keep them in it. And he does so. 2-1 on penalties to Espanyol. Kiaga, the next penalty for Espanyol, and he's missed it. So the status quo returns again in this game. It's still Vars with the opportunity to draw Leverkusen level from penalties, and he's taken it very neatly. It's 2-2 on penalties. Yeah, we'll take the next penalty kick for Espanyol. Look at Volborn's antics. Reminds you of Groblar a few years ago, and it's worked because he's missed it. And Volborn celebrates, and that could be a very important save indeed. Tauber can now make it 3-2 to Leverkusen if he scores, and he has. UEFA Cup, and look at the goalkeeper's antics again, and he's missed it. Volborn and Bayer Leverkusen have won the 1988 UEFA Cup on penalties in the most dramatic fashion, having been 3 goals down from the first leg, having still been 3 goals down at half-time of normal time, 3 second-half goals. Final de la Copa del Mundo por penales. Mbappé y Emiliano Martínez. Así va. Mbappé. ¡Gol! Y la tocó Martínez. Mbappé 1-0. Allí va, se adelanta Messi, va argentino, empata Messi, un gol en cámara lenta, poca carrera, va Coman, atajó Martínez, señoras y señores, el turno de Argentina con Dybala, así va el zurdo, va. ¡Gol! Argentino Dybala. Vamos. Al medio del arco. Despacio. Ahí va, Jovení. ¡Afuera! ¡Afuera! Mariano. Ahí va Paredes, va. Se adelanta, va Paredes. ¡Gol! Argentino. Gol de Paredes. No sé si no llegó a rozarla. Loris, sí. Señoras y señores, gran expectativa. Vamos, Aníbal. Gol de Francia. Pero llegará a adelantar la carrera de Montiel. Va. ¡Gol!
manos de todos los jugadores argentinos. Señoras y señores, el cuerpo técnico que se abraza, así festejan todos. Cuerpo técnico, alegría. Jugadores, alegría. Dirigencia y festejo. Así todos en un puñado celeste y blanco. Festeja la Copa del Mundo. Así Lionel Messi levanta la Copa del Mundo 2022 aquí en Qatar. La Argentina, campeón del mundo de fútbol en esta nueva Copa. Carlos Tevez is going to take the first. For that, it goes to sudden death. Tevez scores for Manchester United. First blood to them. It's Michael Ballack. 1-1. Did anybody really think Carrick is next? Yes. 3 taken. Belletti, how's your nerve? Easy. Made it look easy with the best goalkeeper in the world. He saved it! Some things are just meant to be. The man who has been unable to stop scoring all season, stopped halfway through his run-up, and Petr Cech, which was one of the emotional moments of the season. Oh, and Van der Sar got a hand to it. Hargreaves against Cech. Oh, just. Ashley Cole to give Chelsea match point. Oh, and Van der Sar got hands on that too. But it wriggled into the net. And Chelsea on the... Oh, and again the goalkeeper got close. But Nani's Football Club with one kick of the ball to give them the trophy. Oh, he's missed it! He's missed it! I think he clipped the outside of the post on its way past. Ronaldo is reprieved, and the shootout will go on. It's 4-4. Oh, and he just drove that almost through Petr Cech. And Manchester United now. Is this the moment? Kalou. Calmly done. It's Manchester United win, and some just cannot look anymore. Giggs screws it into the bottom corner, taking this key penalty. Anelka. Van der Sar saved it. United again. The newly crowned champions of England are the new champions of Europe. 2008 is another Manchester United vintage year, and Cristiano Ronaldo breaks down in tears. It's Nicola Anelka who is the victim of the drama. It is Edwin van der Sar who is the hero of the moment. Parte do árbitro helvético para saber qual das balizas vai ser utilizada, e agora tem 120 minutos de futebol em cima. Outros jogos durante a fase de grupos deste Campeonato da Europa de 2004 aqui no Estádio da Luz. Aí vai David Beckham, primeiro pontapé para a Inglaterra, e um falhanço tremendo de David Beckham, é que nem sequer foi perto da baliza. Reedita essa história em outubro de 2003, 8 meses antes deste jogo. O guarda-redes é um gigante e a baliza é muito pequenina. Para o guarda-redes parece que a baliza é muito grande. Lá vai Deco. Vai de pé direito, Deco, está feito! Primeiro para Portugal, completamente enganado David James, bola para a esquerda, James para a direita, primeiro golo para Portugal neste desempate. Vai bater, ele que marcou o golo inaugural da partida aos 3 minutos, lá vai Michael Owen a enganar Ricardo, é o golo de Inglaterra. Ricardo a voar para a segunda parte, a substituir Costinha, foi de resto o protagonista da primeira substituição portuguesa, golo! Paradinha! E a enganar totalmente David James, que desta feita Ricardo sobre a linha de baliza. Atenção a Frank Lampard a bater para o meio da
da baliza e a marcar para a Inglaterra. Ele que já havia marcado aos 25 minutos do prolongamento o 2-2. Agora a cumprir a sua obrigação. Costa para o terceiro, pontapé para Portugal. Lá vai Rui Costa por cima. Por cima, Rui Costa. Depois daquele gol que marcou, depois da fantástica... Pontapé para este homem, o defesa central, John Terry. E a enganar Ricardo. John Terry também praticamente para o meio da baliza, desta feita a meia altura. Depois de uma primeira época magnífica no Manchester United, lá está ele frente a Jamie, a David James e o golo. É paradinho o remate e o golo. James adivinhou o lado, mas a bola ia muito bem batida. Está feito o terceiro. Marcaram, Rui Costa falhou. Aí vai Hargreaves. E nem se mexeu Ricardo Hargreaves. Para a esquerda do guarda-redes português, está feito. Pois é o jogo do gato e do rato. A Inglaterra estava a bater. Haverá então recurso a um pontapé para cada equipa. Aí vai Manis. Está dentro. Completamente enganado David James. Voa para a esquerda. Nesta segunda fase do desempate por pontapés de 11 metros. Lá vai o pé esquerdo. Ashley Cole a enganar completamente Ricardo. A bater também com grande frieza. Bater o penalti correspondente. Celebrar vitória. Lá vai Helder Postiga. Ui, vai de Panenka! Vai de Panenka! Helder Postiga está feito! Vai mesmo sem luvas. Vamos ver o que faz Vassell, vamos ver o que faz Ricardo. Aí vai Vassell. Ricardo! Sem luvas é mais fácil. Lá foi Ricardo ao ângulo inferior esquerdo da sua baliza. Deter o remate de Darius Vassell. Está defendido. É tão simples como isto. Se Ricardo marcar, Portugal ganhou! Defendeu de Darius Vassell, marcou a David James. O guarda-redes português é o herói do desempate de pontapés da marca de grande penalidade e coloca Portugal nas meias finais do Campeonato da Europa de 2004. Ha messo centrale. L'ha messo dentro proprio. Rete. Ha battezzato un angolo. Sì! Sì! 2. Forte a incrociare. Molto bravo Materazzi. Lo conosci? Non è gol! 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 Non è gol Fabio, non è gol. È sempre Natale. Sì! Sei sotto l'incrocio! Sei sotto l'incrocio! Perfetto, perfetto questo calcio di rigore. Non ci arrivi mai a prendere. Gol. Vai rigore. Sì! Sì! 4! 4! Perfetto, anche questo. Facci cantare. Gol. Fabio Grosso. En Alemania, tetracampeona del mundo, la squadra azzurra. Jerzy Dudek, who came to Liverpool's Serginho against Dudek. And he's wide. Serginho misses, put to the test.
It's a man. It's advantage Liverpool. Saved by Dudek. The pendulum swings further in Liverpool's direction. Liverpool our games. Then it was Bruno Conte who shot over and Francesco Graziani who missed. Thomason makes sure it's not over yet. It's Risa. He's defied by Dida. That was a wonderful save by Dida. Kaka, the young Brazilian. Kaka, cool and composed. It's 2-2. Smica spot on for Liverpool. To ensure that Milan are still in this Champions League final. Kept up by Dudek. Liverpool are Champions League winners. A night for heroes, and Liverpool's hero is Jerzy Dudek, is in the hands of Steven Gerrard. Liverpool are UEFA Champions League winners 2005. Sócrates para a cobrança do primeiro pênalti da equipe brasileira. Sócrates, atenção, autorizado. Começando a cobrança. Perdeu! Defende outro pênalti. Para o time da França. Autorizado. Bateu. Gol da França. Stopirá, confessado alemão. Para a cobrança do outro pênalti. Gol brasileiro. Alemão no pênalti. Marcância. Carlos de esperança no gol brasileiro. Amorrou. Bateu. Quase Carlos defendeu. É gol da França. Vai Zico para a bola. Gol brasileiro. Zico. Gol de pênalti para o Brasil. Delone na bola. Bateu. Bola bateu no Carlos e entrou. Bateu na trave. Voltou. Branco autorizado. Quarto pênalti para o Brasil. Branco vai para a bola. É gol brasileiro. Gol. Beijou a bola. Colocou no chão e vai para a cobrança Platini. Platini autorizado. Para fora! Para fora! Errou Platini. Os grandes jogadores. Autorizado. Júlio César. É gol! Na trave. Perdeu o gol. Essas depositadas com o goleiro Carlos. Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol da França. Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. Gol da França. Jogadores franceses comemoram. Se abraçam muito. Against Spain, it was Shearer, Platt, Pierce and Gaskin. Shearer against Andres Kupka to open the penalty competition. England won there. Beautiful penalty. Two good strikes.
2-2. Another cracking penalty by Stuart Pearce. Side there. Close. Might have been England's fourth. Oh, what arrogance, what impudence. What a delightful goal. Still he can't watch. And again, a despairing hand of David Seaman, and again yes, England lead, and as oh no! You can have nothing but sympathy. This is Andreas Müller, who scores. The Germans go through again. England again suffer the torment of losing in a penalty competition in a semi-final to the Germans. But just listen to the crowd chanting England, England. ¿Quién es Boateng? Veremos. Esto pasó en el 2010. Insistimos, el partido había terminado 0-0. Comienza la definición, ahí está Alaba, gol. Alaba, mirá vos, el primer penal. 1-0 para el Madrid, para el Bayern. Neuer es el arquero. Ronaldo. Atajó Neuer, señoras y señores. Neuer atajó el penal a Ronaldo. Esto sigue 1-0. Muchos recordarán el primer penal, pero muchos compararán a este Ronaldo. Ahí va, Gómez, gol del Bayern, uno de los mejores. Atención, va el brasileño, Kaká, atajó Neuer otra vez, empieza a mostrarse la figura de los diarios mañana. Va Kroos, así va, Kroos, atajó Casillas, 2-0. Clave el penal. Fue pasando. Allí va Alonso. Gol del Madrid. Rompe racha. 2-1. Igual el Bayern. Y ahora Walter. Va. La atacó Iker. 2 penales pateados, errados por cada uno. Sergio Ramos va. Atención. Ay. Se va a adelantar Ramos. Va Ramos, va afuera. No lo tengo, Ramos. No. Señoras y señores, lo erró. Un partido clave. Aquí va. Schweinsteiger. Casillas. Schweinsteiger. Alemán, señores. Penalty shootouts, but I just think that brings you on. Extra time, and it looks as though they've had a rethink. Chelsea are looking to make that change. Kepa wants to stay out there. Look, he's gesturing to Sarri in the bench. Aretha Balaga says, I'm okay. He's desperate to stay on. This is real upset for the Spaniard. Well, Sarri's just turned away. Sarri has turned away. Caballero's on the touchline. Now somebody's got to make a decision here at the ball from Jorginho. And Ederson saves. Well, it was a long way. Successful from the spot in the quarter-final against Leicester. Successful here. No nonsense from the Spaniard. No stopping that.
Terrific penalty, and look how much that means to the Chelsea. Oh, he almost got there. In fact, he did get there. But a soft hand from Aretha Balaga couldn't keep it out. 2-1 City in the shootout for Manchester City. 2 from 3 for Chelsea via Emerson. Oh, it's an excellent save from Aretha Balaga. Moving some way forward towards redemption, the Spaniard, David Luiz. No! The fine margins in football. Bernardo Silva for Manchester City. Oh! How cool is that? Talk about ice for Manchester City. Yes, but only just. Raheem Sterling. And Manchester City's run of success under Pep Guardiola continues. Well, those last 2 penalties we've just seen are absolute. Lift the Carabao Cup high for Manchester City. For the 4th time in 6 years, the pre-eminent club in English football deliver again. Pep Guardiola and Manchester City, and our congratulations to them. Against Brazil. Before that, I can get the stats. I don't have them to hand. Carini, first penalty, Australia. Beautiful. Goal. Beautifully put away by Harry Kewell. Sheer class, Harry. Sheer class. Against Mark Schwarzer. Save by Schwarzer! Great He's save. done it again! In the shootout, Mark Schwarzer is the hero for Australia. It's a massive save. It's huge. It's Neil. Oh, it's 2-0. Australia 2-0 up in the shootout. It's Varela. Oh, it's just underneath Schwarzer. It's too good. Again, he held his ground, Schwarzer. He's reading. Come on, Tony. It's Vidmar. Beautiful. It's beautifully put good away. on you, son. 3-1, Australia in the shootout. And outstanding. Edging closer to the World Cup. He's the hero. Tony Vidmar is the hero tonight. Here we go. Beautifully tucked away by Stoyanov. Yeah. 3-2 for Viduka. Graham Arnold can't look. Viduka. Oh, he's put it wide. Would you believe it? Mark Viduka. Mark Schwarzer now. Here is Salagetta. Oh, big great save again by Schwarzer. It's a huge save. Wonderful save. It's as big as we've ever seen in Australia. I'm sorry, it is. It's as big as we've ever 4-2. He wins it for us. John. Here's Aloisi for a place in the you World win Cup. It for us. He scores!